How do you say breakfast in Portuguese? The word breakfast in Portuguese is pequeno-almoço. Pequeno-almoço. O pequeno-almoço está incluído. O pequeno-almoço está incluído. Is breakfast included? Tomo o pequeno almoço às 8. Tomo o pequeno almoço às 8. I have breakfast at 8 o'clock. O pequeno almoço foi muito bom. O pequeno almoço foi muito bom. The breakfast was very good. The word pequeno means small in Portuguese, and almoço by itself means lunch. So literally, pequeno almoço means small lunch. And it's a masculine noun, so if you want to say the breakfast, you say o pequeno almoço. Já comeste o pequeno almoço? Já comeste o pequeno almoço? Have you had breakfast yet? Adoro o pequeno almoço no hotel. Adoro o pequeno almoço no hotel. I love the hotel breakfast. O pequeno almoço é servido até às 10. O pequeno almoço é servido até às 10. Breakfast is served until 10. So if you want to say breakfast in Portuguese, you can say pequeno almoço. And if you want to learn to speak Portuguese, you can get my course 3-Minute Portuguese at www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Obrigado.